This is my first slide, and this is maybe the most important one. Znači, ovo je moj prvi slajd i ovo je najvažniji u stvari za sve nas. These are what we call survival curves. Ovo su ono što mi liječnici zovu linije preživljavanja. So initially you have 100% patient, and you have here the probability of being alive at 2 years, 4 years, 6 years. Znači, u početku imate 100% svih pacijenata, a ovo donja linija je koliko je ljudi preživjelo nakon koliko godina. And you see here that all these curves are the same. Vidite ovdje da sve su ove linije jednake na neki način. Meaning that there was no improvement at that time in the treatment of multiple myeloma. Što znači da u tom periodu nije bilo nikakvog napretka u liječenju multipnog mijeloma. And what we call the median survival, the probability of remaining alive for 50% of the patient, was in the range of 3 years only. Znači, u tom periodu je medijan ili mogućnost da preživi se 3 godine bila 50%. So that is the enemy. The enemy is a terrible disease, and especially because of bone lesions, it's a disabling and painful disease. Znači, to je naš neprijatelj. To je jedna strašna bolest i ona izaziva puno, najgore je to što izaziva puno bolova u kostima. The first improvement occurred in the 90s. Znači, with the introduction of high-dose chemotherapy plus autologous transplantation. Znači, prvi napredak u liječenju multipnog mieloma je bilo u 90-im kad su se počele koristiti ta visokodozna kemoterapija i autologne transplantacije. Because at that time we had already chemotherapy, and the only way to improve the results was to increase the dose of chemotherapy. Znači, onda već smo imali kemoterapiju. Jedini način da se poprave rezultati preživljavanja je da se poveća doza kemoterapije. And since high doses of chemotherapy are very toxic, we were obliged to infuse the patient's cells in order that it can tolerate the high-dose therapy. That is autologous transplantation. Pošto je kemoterapija jako toksična, onda smo, znači infuse, what does that mean? Inject. Inject, with what? The patient cells. We take the patient cells and we infuse them after chemotherapy. Znači, pošto je jako toksična, onda smo nakon te visokodozne kemoterapije vraćali pacijentu njegove vlastite matične stanice. So it was the first improvement, but only for younger patients. Znači, to je bio prvi napredak, ali samo za mlađe pacijente. The second improvement occurred in 1999, in 2000, with the introduction of thalidomide. Znači, drugi korak je bio napredak, je bio 1999. sa uvođenjem talidomida. Which was an old drug which has been withdrawn because of toxicity for babies. Znači, to je jedan lijek stari kojeg su zabranili u stvari jer je uzrokovao kod beba abnormalije, znači ruke i nožice su bile male, nisu se razvile. So it was reintroduced and it appeared that it has a very good efficacy in multiple myeloma. Znači, kasnih 90-ih su znači počeli koristiti talidomid jer se pokazalo da on je vrlo efikasan kod multiplog mieloma. And the third improvement occurred in 2005 with the introduction of two new agents, bortezomib
which is Velcade. Some of you may have been treated with Velcade, and lenalidomide, which is Revlimid, and some of you may have been treated with Revlimid. Znači, onda sljedeći korak napred za liječenje multipnog mijeloma je 2005. uvođenje bortezomiba, Velcade, neki od vas su vjerojatno to primali, i naravno Revlamida ili lenalidomida, isto, valjda neki od vas su ga primali. So you see that in this period of 15 years, the survival at 4 years has increased dramatically from 25% to more than 70%. Znači, u ovom periodu je preživljavanje u 4 godine sa 25% poraslo na 75%, što je vrlo značajno. And the prognosis continues to improve, and currently we have, of course, the follow-up is short, but we have curves like this with 80%, more than 80% survival at 4 years. Sada sve bolja i bolja je situacija što se tiče preživljavanja i sad već imamo preživljavanje i do 80% pacijenata u tih 4 godine, samo još i kratko za ove nove lijekove, još je to kratak period u kojem se prati ovo. But even more importantly, you can see here that we can have more and more patients living more than 10 years. Znači, ali što je najvažnije, sve više pacijenata živi više od 10 godina. This slide is an important question. When should we start treatment? Initially, we started treatment only in case of symptoms. Znači, ovaj slajd ovdje je vrlo važan, jer pitanje je kad bi trebali početi liječiti pacijenta. Prije smo počinjali samo ako su se pojavljivali simptomi. The symptoms were bone disease, bone pain, calcemia, hypercalcemia, renal insufficiency and anemia. Znači, ovi simptomi, to se zove crab ili rak na engleskom, zgodna riječ, je kalcemija, znači renal insufficiency, znači bubrezi, zatajenje bubrega, i anemija, i znači u kostima se pojavljuju lezije. And why didn't we treat before? Just because we thought that it didn't change the prognosis, so patient could remain without treatment as long as they don't have complication. I sad je to pitanje, tada smo razmišljali da ako nema simptoma ne treba liječiti dok nemaju komplikacije, ali sad možda drugačije mislimo. The problem is that when we started treatment, the patient already had complication, for instance bone pain. A problem je tu bio da znači počeli bi terapiju, a pacijent je već imao probleme, imao je bolove u kostima, na primjer. So now we are trying to start earlier because we think that with new drugs it's possible to improve the prognosis when treating earlier. Znači sada započinjemo liječenje ranije, jer sa ovim novim lijekovima koje imamo smatramo da ako počinjemo ranije da će preživljavanje biti duže. And these are the criteria for the doctors to decide when to treat a patient. These are based to the bone marrow evaluation, the imaging, especially MRI or CT scan, and the ratio of free light chain, the one part of the immunoglobulin, the malignant immunoglobulin. Znači ta odluka je na liječniku da donese i ovisi o proporciji tih lakih lanaca. Znači treba gledati kakva je situacija sa kostima, imaging, znači scan, x-ray, what is the third one? Bone imaging. Znači CT i magnetska rezonanca. Kosti se gledaju. It's just to explain that the doctors have criteria
to start treatment earlier. Znači, doktori imaju, da razjasnimo, doktori imaju kriterij kad će početi liječiti prije simptoma. Before moving, I'd like to say that an important thing, when the diagnosis is made, in fact, the disease exists for a very long time, 10, 20, 30 years. But it has been silent for many years. All multiple myeloma are preceded by a silent period of pre-myeloma state, what you call MGUS, monoclonal gammopathy of unknown significance. The myeloma does not occur suddenly. It is prepared by a long period of silent disease. Znači, da objasnimo, mijelom se ne pojavljuje odjednom. On polako tinja, znači 20 godina neko, on se pojavljuje polako dok se ne pretvori u aktivnu bolest. This slide is just to tell you that there are many types of multiple myeloma. Not all myelomas are the same, and the prognosis vary from one patient to the other. Znači, ovdje vidite da nisu svi pacijenti jednaki. Prognoza preživljavanja je različita za razne pacijente, ovisno o tome. And we have criteria to know whether a patient will have an aggressive disease or, on the contrary, slowly progressing disease. Znači, imamo kriterije i to da znamo da hoće li neki pacijent imati sporo razvijanje bolesti ili će biti agresivno i brzo. And these criteria help us to define the success of treatment. I po ovom kriteriju možemo mi definirati uspješnost liječenja. They are based on biological evaluation here. Znači, to se odreduje po biološkom tom nekakvom testu. And also on chromosome changes in the bone marrow. I promjenama kromosoma u koštanoj srži. So there are chromosomal changes which we know are associated with a poor prognosis. Znači, znamo da postoje neke promjene genetske koje daju lošiju prognozu u bolesti. And we can adapt the intensity of treatment to the severity of the prognosis. Tako da možemo onda prilagoditi jačinu toj terapije koju dajemo ovisno o tom genetskom profilu bolesti. So you see here the differences between a good prognosis patient in blue and a bad prognosis patient in black. Znači, ovdje vidite na ovim krivuljama, ova krivulja gornja plava, to je pacijent koji ima genetski bolju predispoziciju, a ova dole crna za pacijenta koji ima lošiju predispoziciju. And for instance, we now know that Velcade is very useful for poor prognosis patient. I sad znamo da je Velcade ili bortezomib, da je on jako dobar za pacijente koji imaju lošiju prognozu. I told you that the first improvement was high-dose chemotherapy plus autologous transplantation. And it's possible only in fit, relatively young patients. Usually in my country we perform autologous transplantation up to the age of 65. Znači, spomenuo sam prije da je značaj spomenuo sam prije da je značaj autologne transplantacije vrlo važan, a i tu on se koristi kod pacijenata uglavnom do 65. godine života. But we can perform autologous transplantation in older patients if they are fit.
A i možemo transplantaciju koristiti kod starijih pacijenata ako su u dobrom stanju. So what is the current treatment of younger, fit patient, what we call transplant eligible patients? Znači sad ćemo pogledati kakve se terapije daju pacijentima koji su mlađi i u boljem stanju, što ih mi zovemo znači fit patient ili zdraviji, ne znam kako ih na hrvatskom. Fit. Biološkom boljem Fit. stanju. Koji su podobni za transplantaciju. Yeah. So the current treatment for those patients start with what we call induction therapy, which usually comprises 3 to 4 cycles of new agent, including Velcade. Znači, indukcijska terapija, prva terapija je započinje sa 3 do 4 ciklusa, 3 do 4 ciklusa novih ovih lijekova. Jedan od tih lijekova je i Velcade ili bortezomib. The objective is to reduce the tumor burden and to clear, partially at least, the bone marrow. Znači, cilj te terapije je da se snizi broj malignih tumorskih stanica i da se očisti koštana srž. Because we will have to take the bone marrow, part of the bone marrow of the patient, actually in the blood, to spare it from the chemotherapy and to re-inject after the autologous transplantation. Zato što ćemo kasnije morati uzimati te matične stanice iz krvi, iz koštane srži putem krvi, uzimat ćemo ih prije visokodozne kemoterapije koja se dešava prije transplantacije. So this is the high dose chemotherapy. Everywhere in the world we use melphalan because my group showed that it was the best. So until now it remains the best. High dose intravenous melphalan followed by the injection of the cells we had collected here. I sada kad dolazi do visoko dozne kemoterapije, njihova grupa hematologa u Francuskoj je dokazala da je najbolji melphalan i on se svugdje koristi intravenozno i nakon te visokodozne kemoterapije se onda vraćaju vaše matične stanice koje su oni obrali prije toga. If we stop the treatment here, we know that almost all patients will relapse. So we have to give some form of post-autologous transplantation treatment. Znači, znamo da ukoliko ne damo ništa pacijentu nakon transplantacije, da će taj pacijent mieloma će se vratiti, znači dođe do relapsa i zato moramo dati neke lijekove. So it's either a consolidation, single or double shot, or a long-term maintenance. Znači to ili idemo na konsolidaciju gdje dajemo jedan ili dva neka lijeka, kombinaciju slijeda lijekova, ili idemo na održavanje gdje se duže vremena daje lijek kao lenalidomid i bortezomib. So let's look rapidly at these different steps. Znači idemo sad pogledati, brzo ćemo pogledati ove razne korake u ovom procesu. So induction, 3 to 4 cycles, usually, as I said, should contain Velcade, bortezomib, and we now know that triple combination of drugs is better than double combination of drugs. Znači, kod indukcije idemo na terapiju koja uglavnom ima u sebi i bortezomib ili Velcade i isto sad znamo da u tom slučaju su puno bolji rezultati ako koristimo 3 lijeka nego ako koristimo samo kombinaciju od 2 lijeka. So currently in Europe, the best combination is the triple combination of Velcade, thalidomide and dexamethasone,
corticosteroids, which is slightly better than Velcade, cyclophosphamide, dexamethasone. Slightly better. Znači u Europi sad trenutno koriste se 3 lijeka i najbolje rezultate pokazuje Velcade, bortezomib, to je isto, talidomid i deksametazon zajedno, malo bolje nego Velcade, ciklofosfamid i deksametazon. In the United States, they replace thalidomide, T, by Revlimid or lenalidomide, R, and they have VRD instead of VTD. And it's maybe better, more active, and certainly better tolerated. Znači u Americi su umjesto talidomida su stavili Revlimid ili lenalidomid i on je bolje toleriran. Pacijenti bolje toleriraju tu kombinaciju. The problem is that it is much more expensive, and in many countries it's not possible to prescribe this VRD combination. In France, it is not, it just been approved, this combination. So it remains difficult to prescribe these 3 drugs together because of the cost of the treatment. Znači u Americi oni imaju bortezomib, Revlimid i deksametazon, ali je problem sa tim da je to dosta skupa kombinacija, jer Revlimid je dosta skup. I u Francuskoj tek sad smo dobili tu kombinaciju na korištenje. So that is induction. After that we have hydrotherapy and transplant, and after that we have first possibility, which is maintenance. So maintenance is giving low dose single drug for a long period of time, and we give low dose for a better tolerance. Znači, nakon indukcije i transplantacije dolazimo do održavanja, terapije održavanjem i mi dajemo lenalidomid ili Revlimid u nižim dozama jer se tako bolje tolerira i daje se u dugom periodu. So maintenance can be with bortezomib, with Velcade, subcutaneous Velcade, better than IV Velcade. The problem is that it's not always well tolerated. Znači, može se terapija održavanja može biti i sa bortezomibom, Velcadeom, injekcijom se daje, jer se bolje tolerira nego intravenozno, ali bortezomib ili Velcade se slabije tolerira. Izgleda da imaju pacijenti više problema sa njim. So in many countries, the preferred maintenance treatment is lenalidomide or Revlimid, low dose. U većini zemalja ono što se preferira je terapija održavanja lenalidomidom, niskom dozom lenalidomida. And this is based on 4 randomized trial, and I have to explain what is a randomized trial. Znači, ovo se zasniva, ovaj način terapije održavanja zasniva se na kliničkom istraživanju. 4 klinička studija. Na 4 klinička studija i ovo je što ti studiji pokazuju. So randomized trial means that the treatment is not decided by the doctor, but it's allocated by chance. Znači, sva ova klinička istraživanja su slučajna, randomizirana, ne ovise o liječniku i njegovoj odluci. It's to be sure that the 2 groups of patients are comparable, that there is no bias in favor of one group rather than another. I razlog zašto se ta klinička istraživanja su se tako radila je da ne dođe do toga da recimo postoji predrasuda prema nekom lijeku da ga se rađe koristi nego ovaj drugi lijek. So these 4
studies showed the same result, and even if you are not doctors, you can understand that the upper curve is much better than the lower curve. Znači, ako niste liječnici, možete vidjeti da ova gornja krivulja je puno bolja nego ova donja, u sva 4. And the upper curve is always lenalidomide maintenance compared to no maintenance. Znači, ova gornja krivulja je uvijek bila u svima održavanje niskom dozom lenalidomida. So lenalidomide maintenance is a standard of care, but there are some problems. Znači, održavanje lenalidomidom je standardni oblik liječenja, ali postoje neki problemi. First, adverse event. Of course, lenalidomide is well tolerated, but it's better to have no treatment than to have treatment, of course. U prvom redu to je tolerancija prema Velcadeu koja je niža, ali na neki način bolje imati nekakav oblik liječenja nego nikakav oblik liječenja. In particular, we have shown in my group that this treatment is associated with a slight increase of secondary malignancies, second tumors. Pokazali smo u našem istraživanju, da ova grupa pokazuje naklonost pojavljivanju tumora sekundarnog. And the third problem is the cost. In my country, lenalidomide is 6,000 euro per month, so it's really very difficult to pay for that. A ono što je isto jako važno je trošak, znači koliko košta lenalidomid. U Francuskoj on košta 6.000 eura. So there is currently a discussion between the American doctors who give the treatment until relapse or until progression, and the European doctors who give the treatment for a limited period of time, 1 year or 2 years maximum. Znači, sad trenutno postoji rasprava između liječnika u Americi i evropskih liječnika. U Americi oni daju to dugoročno lenalidomid, a u Europi sa kraće vrijeme, 1 do 2. The second post-autologous treatment is consolidation. Znači, sad idemo gledati kao opciju, znači konsolidacija nakon transplantacije. Consolidation is a short, intensive treatment rather than a long, mild treatment. Znači, konsolidacija je gdje se daje u kratkom periodu visoka doza nekog lijeka. The first type of consolidation is to repeat induction treatment. If you started with Velcade, thalidomide, dexamethasone, after transplant, you give again 2 or 3 cycles of Velcade, thalidomide, dexamethasone to reinforce the result. Jedan način konsolidacije je da se da ista kombinacija koja se dala u početnom liječenju, u indukciji. Znači, ako ste dali kombinaciju Velcade, thalidomid i dexamethasone, opet ćete ga dati da se učvrsti ta dobar rezultat transplantacije. A second possibility is to repeat high-dose chemotherapy plus autologous transplantation, what we call double or tandem autologous transplantation. Znači, druga opcija da se ide opet na tu tandem transplantaciju, daje se opet visokodozna kemoterapija i opet se ide na autolognu transplantaciju. Of course, consolidation with combination therapy is easier than double transplantation. Naravno, davanje kombinacije lijekova kao konsolidacije je lakše za pacijente nego
opet transplantacija. So in many countries, the second autologous transplantation is mostly for high-risk patients. Znači u većini zemalja se sad ova druga transplantacija samo radi kod pacijenata koji imaju visoki rizik genetski. The objective of this consolidation is to increase the complete response rate because it has been shown that the outcome, the survival, is related to the achievement of complete remission. Cilj ove terapije, znači konsolidacije, da se postigne što dublji odgovor na terapiju i na liječenje, jer je pokazano u kliničkim istraživanjima i iskustvu liječnika da je rezultat i preživljavanje puno bolje u tom slučaju. But with autologous transplantation and new agent, Velcade, thalidomide, lenalidomide, we can achieve even better result, better than complete response. Znači, ali možemo postići sa transplantacijom i sa ovim novim lijekovima Velcade, bortezomib, talidomid i revlamid možemo postići jako dobre rezultate. We now know that when we achieve complete response, which means disappearance of the monoclonal component, normal electrophoresis, normal immunofixation. Znači, ako postignemo jako dobre rezultate, znači normalne parametre elektroforeze, znači nema one spike, i normalne sve druge parametre imunofiksacije. And also normal bone marrow. I normalnu koštanu srž. So if we achieve this status, we know that we have still billion and billion of malignant cells. Ako ovo postignemo, isto znamo da imamo još... Da. So the patient will relapse. Znamo i usprkos ovako dobrom rezultatu, znamo da će se bolest vratiti. So now we think that the objective is to further decrease the tumor burden and to achieve what we call minimal residual disease. Znači, sad nam je cilj da totalno uništimo sve te stanice i da postignemo nešto što se zove MAD, Minimal Residual Disease, to je minimalna rezidualna bolest. Znači, minimalna ostatna bolest. So it's possible now with new technology to detect one malignant cell out of 1 million. And we are able to achieve this level of malignant cell reduction. Znači, sad je moguće da sa imaging, znači sa novom tehnologijom, da možemo otkriti jednu malignu tu majloma stanicu u 1.000.000 stanica. So to summarize, the new treatment can achieve complete response, which is good. It's a good for the prognosis, prognosis factor. But and we achieve approximately 70 to 80% complete response in younger patients with autologous transplantation and new agents. Znači, da se razumijemo, znači sa novim lijekovima i sa transplantacijom postižemo vrlo dobre rezultate, 70-80% mlađih ili pacijenata u boljoj kondiciji imaju uspješno liječenje sa vrlo malim brojem, sa kompletnom complete remission is 70 to 80%. But now we are able to achieve even better. Znači, sada se postiže bolje od toga. Okay. The US investigator
they are not fond of autologous transplantation because they don't all are able to perform them. So the US investigators thought that maybe we can't forget autologous transplantation for the initial treatment because we have so good drugs with Revlimid, thalidomide and Velcade. Znači u Americi oni baš nisu naklonjeni transplantaciji i misle da se ove početne terapije mogu isto tako uspješno napraviti sa kombinacijom novih lijekova. And in particular they showed that the triple combination of Revlimid, Velcade and dexamethasone is very effective and very well tolerated. I pokazalo se pogotovo da ova kombinacija Revlimid, Velcade i dexametazon ima jako dobre rezultate i dobro je pacijenti podnose. So some US investigators said, let's start with RVD, don't do the transplant immediately, save it for the treatment of relapse. Znači neki od tih liječnika istraživača su rekli nećemo raditi autolognu, idemo na novu ovu terapiju sa novom kombinacijom lijekova, a autolognu transplantaciju ćemo koristiti kad dođe do prvog relapsa. In France and in other European countries, we thought on the contrary that adding autologous transplantation to RVD or to new agent could improve the results. A u Francuskoj i Europi malo je drukčije mišljenje i smatramo da korištenje autologne transplantacije uz ove nove lijekove i kombinacije samo poboljšava rezultate i odgovor na prvo liječenje. So there were 4 again randomized trial in Europe comparing non-intensive treatment without autologous transplantation and intensive treatment, the addition of new agent plus intensive treatment. All 4. 2 Italian, our own study and the European group study here. Znači, u Europi su 4 istraživanja bila da se pogleda ta razlika u načinu liječenja. 2 talijanske i njihova francuska studija i španjolska studija. And for instance, in our own study, we compared the best non-intensive treatment, RVD, the US RVD, 8 courses versus induction 3 courses with RVD, intensive treatment here, consolidation with 2 courses of RVD, and the same maintenance with 1 year of Revlimid, low-dose Revlimid. Oni su uspoređivali ovaj RVD, znači lenalidomid, bortezomib, dexametazon, 8 ciklusa sa još 5 ciklusa konsolidacije i nastavak održavanja Revlimidom, samo Revlimidom. To the intensive treatment with 3 cycles of RVD before intensive treatment plus autologous transplantation and consolidation with 2 more cycles of RVD. A u drugoj grupi, znači, ista ova indukcija, uvodna terapija, ali se broj ciklusa smanjio, umjesto toga je došla autologna transplantacija, 2 ciklusa konsolidacije i održavanje Revlimidom. And both groups had 1 year of Revlimid maintenance. Održavanje kroz 1 godinu u obje grupe. So basically it's 8 cycles of RVD versus 5 cycle plus autologous transplantation. Znači 8 ciklusa ukupno nasuprot 5 ciklusa između kojih je ubačena transplantacija. And the result is that the survival without relapse or without progression, what we call progression-free survival, was much better in the intensive group here. Znači, kad se izračuna preživljenje bez progresije bolesti, ono je bilo bolje, odnosno duže u grupi sa transplantacijom.
And actually, in all 4 trials, this survival without progression was better in the intensive arm. All 4 trials gave the same result. To se potvrdilo i u ostala 3 istraživanja, znači u svim ovim istraživanjima grupa sa transplantacijom imala duže preživljenje bez progresije bolesti. What is important is that, don't read it, it's just to explain that the result, improvement of the survival without progression, was obtained in all subgroups of patients. Znači, ako se sjetite što je profesor govorio o onim grupama, čimbenicima bolje ili lošije prognoze, znači neovisno o tim čimbenicima, sve grupe i sa boljom i sa lošijom prognozom su imale bolje rezultate sa transplantacijom. Zato su ovi svi kvadratići na ovoj lijevoj strani u korist transplantacije. And for instance, it was superior in younger and older patients. It was superior in good prognosis and bad prognosis. It was superior in standard risk chromosomes and high risk chromosomes. In all subgroups of patients, it was better. Znači, neovisno o dobi i kao što vidite mlađih od 60, starijih od 60, neovisno o ovom ISS stadiju i neovisno o kromosomskim promjenama o kojima smo govorili. And why did we achieve such good results? Mostly because the response rate was superior with intensive treatment. This is the complete response after transplantation here. And also we achieved more patients with negative minimal residual disease. You see here 80% versus 65%. Smatra se da je to tako zato što su bolesnici s transplantacijom imali bolji odgovor na terapiju i pogotovo bolji odgovor nakon i terapije održavanja. Znači ono što smo rekli, odgovor nam u neku ruku označava koliko smo smanjili tumorske stanice. So as I said, when you achieve minimal residual disease, the duration of remission is much longer. And this is an iceberg to show where is the complete remission. That is the diagnosis. Complete remission, you see nothing above the sea, but you still have a large tumor burden under the sea. Znači, slikovito, ako gledate tumorsku masu kao santu leda, kod dijagnoze, dakle, ovo sve što vidite iznad razine mora, kompletni odgovor, kad nemamo monoklonski protein, je u razini mora, međutim, u dubini još uvijek postoje tumorske stanice, znači, daljnjim liječenjem smanjujemo i taj dio, tako da zapravo ono što smo nazvali minimalna rezidualna bolest je smanjivanje ovog podmorskog dijela tumora. So our objective is now to achieve this level of 1 malignant cell out of 1 million, less than 1. Znači sad je cilj i zapravo ono što možemo tehnički je detekcija jedne zloćudne stanice na njih 1.000.000. Dakle, ovaj MRD što piše je dakle na 1.000.000 stanica. And when we achieve this status of negative MRD, negative minimal residual disease, you have here a much better prognosis than when we don't achieve this status. And you see here very long survival without progression if we achieve negativity, MRD negativity. Znači u bolesnika kod kojih postignemo tu negativnu minimalnu rezidualnu bolest, kao što vidite oni imaju još duže preživljenje, to je ova plava linija gornja, u odnosu na koje smo postigli manji ili slabiji odgovor od to minimalno rezidualne bolesti. So to summarize this part of my talk, high dose chemotherapy plus transplantation plus novel agent before and after transplantation is currently the standard of care, and I know that in Zagreb you do perform autologous transplantation for all younger patients.
Znači u Europi je stav da je standard brige za bolesnike liječenje sa novim lijekovima, bortezomib, talidomid, lenalidomid plus transplantacija. So for you as for us, the problem is to give maintenance. Lenalidomide maintenance is too expensive. So if you cannot, either you perform a consolidation or a second transplant, or you may give 1 year of low-dose thalidomide, which is of course much cheaper. Znači i u Francuskoj i kod nas je problem to održavanje sa lenalidomidom koje je vrlo skupo. Znači opcija je zapravo dati talidomid koji je mnogo jeftinije, ali ima više nuspojava. Now we move to older patients, what we call transplant ineligible patient. And you have to know that multiple myeloma is a disease of the elderly. The median age at diagnosis is close to 70 years. So the majority of patients will not have autologous transplantation. Sad idemo na liječenje bolesnika koji nisu podobni za transplantaciju zbog dobi najčešće i zapravo ako znamo da se bolest javlja oko 68. godine ili kasnije, onda zapravo ovo većina bolesnika, grupa bolesnika koji nisu za transplantaciju. The problem is that before thalidomide, there was no improvement in the treatment of older patients. And you see the curves, they are completely flat, the red curves. The improvement were only for younger patients because we introduced autologous transplantation. So in 2005, no improvement. Znači, kada se sjetite onih krivulja kod mlađih, puno prije se počelo popravljati krivulje, kod starijih bolesnika su te krivulje, ove donje tri, bile relativno ravne, odnosno ravne dugi period i tek sa dovođenjem talidomida, tamo negdje ranih 2000-ih, su i te krivulje postale bolje, odnosno veći broj bolesnika je već duže živio. And the standard of care was simply oral melphalan plus prednisone, a corticosteroid. It's very old treatment, very cheap, but very unsatisfactory. Standard tada za liječenje ove grupe bolesnika je bila kombinacija melfalana, alkerana i prednizona, odnosno kortikosteroida. To je vrlo jeftino, lako se daje, međutim rezultati su bili nezadovoljavajući. The first improvement came from my group and from other European group, including a Turkish group actually, which was a combination of thalidomide plus MP, plus melphalan prednisone. Znači prvi napredak je ostvaren dodatkom talidomida, tom alkeranu i prednizonu, i to su pokazale francuska grupa, turska grupa i onda ostale europske grupe. But we recently showed that a combination of lenalidomide plus low-dose dexamethasone is superior to this triple combination MPT, this here. Nedavno je pokazano ipak da je kombinacija lenalidomida, revlimida i dexametazona bolji od ove trostruke kombinacije. So now a first standard of care which comes from the United States is lenalidomide or revlimid plus low-dose dexamethasone. I sad je standard, pogotovo prema američkim smjernicama, terapija revlimidom i niskom dozom dexametazona, odnosno 20 mg dexametazona za starije bolesnike. Another standard of care in Europe is the combination of MP, melphalan prednisone, plus Velcade, bortezomib. U Europi je još uvijek standardni terapija je kombinacija melfalana i bortezomiba ili Velcade. So you can choose either combination. I think that in Croatia, Revlimid Dex is probably a difficult front line. So VMP is certainly a very good combination. It's better for high-risk patients. It's cheaper. The problem is it's IV of sub-Q rather than oral treatment. Znači u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, standard je ovaj VMP, bortezomib, melphalan, prednizon.
koji je vrlo dobar, pogotovo za bolesnike sa promjenama u kromosomima visokog rizika. Ako se sjećate, rekli smo da je bortezomib za njih bolji. On je, takva kombinacija relativno jeftina je, problem je jedno što nema u tabletama, nego morate dolaziti na injekcije, bilo venske, bilo potkožne bortezomiba. So, finally, the treatment of relapse. As I explained, almost all patients ultimately relapse, sometimes very late, 5, 6, 7 years after the initial treatment, sometimes very early, 1, 2 or 3 years after the initial treatment. Sad o liječenju relapsa, znači svi bolesnici iskuse relaps, u nekih se dogodi ranije, a u nekih i godinama nakon početnog liječenja. So this slide shows the development of research in multiple myeloma and the arrival of new drugs. Znači, tu vidimo razvitak i dolazak novih lijekova u liječenju multiplog mieloma. So as I told you, from 1999 to 2005, we had 3 new agents, thalidomide and Revlimid, which are the same family of drug, and Velcade. Znači od 1995. do 2000. 3 nova lijeka, Revlimid i thalidomid koje ubrajamo u skupinu imunomodulatornih lijekova i bortezomib, odnosno Velcade koji je inhibitor proteasoma. So the first possibility for treating relapse is to use one of these 3 agents in combination with dexamethasone. So we have thalidomide dexamethasone, Revlimid dexamethasone or Velcade dexamethasone, which are standard of care for relapse treatment. Znači, za liječenje relapsa je onda standard postao kombinacija jednog od ova 3 lijeka sa dexametazonom. Again, a triple combination is superior to a double. It's more expensive, sometimes more toxic, but it's better in terms of efficacy. So the best standard of care for relapse treatment is triple combination Velcade, Revlimid, dexamethasone or Velcade, thalidomide, dexamethasone. Two of the 3 new agents. Onda smo s vremenom naučili da su kombinacije 3 lijeka bolje od kombinacije s 2 lijeka, tako da je standard postao kombinacija 3 lijeka, bortezomib, thalidomid, dexamethasone ili gdje je moguće bortezomib, lenalidomid, dexamethasone. You can also perform an autologous transplantation in first relapse. It's possible if the patient had not received transplantation up front, but it's even possible if the patient has received a first transplant if you wait 18 months to 2 years of remission. Early relapse is not very good for a second transplantation. Znači, kod liječenja relapsa u obzir dolazi i druga transplantacija, ukoliko bolesnik dakle, imao samo jednu. Ona se može napraviti i pokazalo se da je ona učinkovitija kod relapsa koji nastaju nakon godinu ili 2 ili više od uvodnog liječenja, za razliku od bolesnika kod kojih je relaps nastane unutar par mjeseci, znači ta druga transplantacija onda manje učinkovita. This is a second wave of new agent which were approved in the United States and in Europe between 2012 and 2016. Ovo u crvenom je znači drugi, recimo, val novih lijekova koji su odobreni između 2012. i 2016. za liječenje mieloma. In the family of bortezomib Velcade, we now have carfilzomib Kyprolis or ixazomib Ninlaro. Iz grupe inhibitora proteasoma, dakle lijekova sličnih bortezomibu, sad su dostupni carfilzomib ili Kyprolis i ixazomib ili Ninlaro. This one is IV, and currently it's 2 successive days, which is not very convenient. And this one is oral.
which is much more convenient. Kiprolis se daje kao intravenska injekcija i to 2 dana za redom, što zapravo predstavlja opterećenje za bolesnika, dok je Ixazomib dostupan, odnosno on se daje u tabletama, kao tableta. If you have received bortezomib Velcade, you know that the risk is peripheral neuropathy, which is very frequent. Najčešće zapravo nuspojava bortezomiba je periferna neuropatija, oštećenje živaca. These two agents have much less peripheral neuropathy. Ova 2 nova lijeka iz skupine inhibitora proteasoma su bolji po tome što imaju manju učestalost takve nuspojave. This one is very well tolerated and in particular can be given for a long period of time or for elderly patients. Ixazomib se pokazao dobrim jer se dobro podnosi, nema toliko nuspojava, može se davati dugi period kontinuirano i posebno je pogodan za starije bolesnike što se tiče suradnje uzimanja terapije. This one is IV. It has some cardiac toxicity, rare, but it's much better tolerated than Velcade regarding peripheral neuropathy. Također Kiprolis se puno bolje podnosi od bortezomiba u vidu te periferne neuropatije. Postoji mali rizik od većih toksičnosti od strane srca i srčanog krvožilnog sustava. Ja? So it can be given at higher doses and for longer period of time. So probably it will become more active than Velcade. Zato se može davati u većim dozama i duži period vremena u usporedbi s bortezomibom, što vjerujemo da će onda biti i bolji rezultati. This one is pomalidomide, Imnovid in Europe or Pomalyst in the United States, and is the same family as Revlimid and thalidomide. Iz grupe imunomodulatora novi lijek je pomalidomid, Pomalyst u Americi, odnosno Imnovid u Europi. It is developed all over the world only for relapse patients. U cijelom svijetu se koristi samo isključivo za bolesnike u relapsu. It's oral and rather well tolerated like Revlimid. Daje se u tabletama i dobro se podnosi slično kao lenalidomid. This one is rarely prescribed because it is very toxic. This one, well, I'll let you translate. Thanks. Ovaj Faridac se rijetko koristi, vrlo je toksičan, nije kod nas dostupan. And these purple ones are very important. These are antibodies. I ovi u ljubičastom su vrlo važni, to je potpuno nova skupina lijekova, to su monoklonska protutijela. They are able to recognize a target on the plasma cell surface and to kill specifically the plasma cells. Znači, ta monoklonska protutijela prepoznaju biljege na staničnoj površini plazma stanica i mogu ciljano uništiti tumorske plazma stanice. This one is very expensive and is not developed in many countries. In Europe, I think only in Germany, not in my country, not in Spain. So I think it's not necessary to discuss it longer. O Elotuzumabu ćemo samo reći da je vrlo skup i zapravo nije dostupan u Europi osim možda u Njemačkoj. And it's not active by itself. It's only active in combination with other drug. I on nije djelotvoran sam za sebe, uvijek se daje u kombinaciji sa drugim spomenutim lijekovima. So the great hope is daratumumab, which is an antibody directed to a marker on the surface of a plasma cell, which is called CD38. Najveća nada iz te nove skupine lijekova je daratumumab, koji je, dakle, protutijelo na molekulu koja se zove CD38, to je biljeg plazma stanica. This busy slide is a summary of the randomized trial which were performed with all these new agents. So here you have ixazomib, you have elotuzumab, carfilzomib, and daratumumab with Revlimid, and here you have panobinostat and you have daratumumab with bortezomib. Ovo je znači skupni prikaz kliničkih ispitivanja, odnosno rezultata sa tim novim lijekovima.
gore na vrhu su kombinacije sa ixazomibom, ovo Eloquent je ovaj spomenuti elotuzumab, onda slijede kombinacije sa carfilzomibom, sa daratumumabom. And the principle of this study was very simple. You had the standard of care, Revlimid dexamethasone or bortezomib dexamethasone, and you just add a third agent. I zapravo ideja svih ovih ispitivanja je vrlo jednostavna. Uzeli su standardni protokol i na njemu samo dodali novo to monoklonsku prototijelo ili novi inhibitor proteasoma. Znači, na primjer, Revlimid dexamethasone, njemu su dodali carfilzomib ili njemu su dodali monoklonsko prototijelo. This is for the doctor, it's a way to compare the results, but I can tell you that since it's under 0.75, it's a very significant improvement in all trials. Znači, ovi brojevi su za nas doktore, ali morate nam vjerovati na riječ. Ako je ovo ispod 0,75, onda je to dobro, onda je bolje nova kombinacija od stare. So that means that the triple new combination are superior to the double standard combination. I zaključak je opet isti, trostruka kombinacija 3 lijeka, uključujući novi lijek, je bolja od standardnog 2 lijeka. In particular, the arrow here represents the study with daratumumab that I told you that it was a great hope. So these are the best results achieved in these different trials. Znači, ovo su dva ispitivanja s onim daratumumabom, što smo rekli da je najveća nada, a vidite i po čisto brojčano, dakle najmanji brojevi, što znači da su najbolji rezultati, su upravo u 2 studije koje su koristile daratumumab. And these slides show that there is a huge difference in favor of the triple combination with daratumumab compared to the double combination. Here it is with bortezomib, so bortezomib dexamethasone plus daratumumab, and the same with Revlimid dexamethasone and Revlimid dexamethasone plus daratumumab. So a major improvement. Znači, u ove dvije zapravo klinička ispitivanja sa daratumumabom se pokazalo da je kombinacija daratumumaba sa u ovom vašem lijevom stupcu kombinacija bortezomib dexamethasone nasuprot bortezomib dexamethasone daratumumab. Liječenje bolesnika s daratumumabom je donijelo veliki napredak u preživljenju, to je ova gornja ljubičasta linija. Isto to i sa desne strane, ali kombinacija bila Revlimid dexamethasone i Revlimid dexamethasone daratumumab, opet ljubičasta linija, oni koji su primali daratumumab. So it is a great hope. It's well tolerated, it's IV infusion, but it's well tolerated. Sometimes the first infusion is not so well tolerated, but for the rest of treatment is very well tolerated. So we hope that it will be available rapidly in most countries, which is not the case. Znači, daratumumab se daje kao intravenska infuzija, dobro se podnosi, najčešće bude problema sa prvom infuzijom, ako to prođe u redu, danje infuzije su zapravo bez nekakvih komplikacija i obzirom na ove rezultate nadamo se da će uskoro postati dostupan u većini zemalja. I think that you don't have access to daratumumab in Croatia yet, of course, like in many countries, but in France it's not much better. We are still waiting for the end of discussion between the pharmaceutical company and the government to define the correct price, but currently they didn't find a consensus, and the drug is not available in theory. We try to prescribe it, but it's not reimbursed. U Francuskoj, isto kao u Hrvatskoj, pregovori o financiranju daratumumaba od strane državnog osiguravajućeg društva su u tijeku i isto nije dostupan, nego kao i mi se nalaze kojekakve načine da netko dobije to, ali službeno ne mogu. So we hope that it will be solved very rapidly, because the future of this drug will be not only to prescribe it in relapsed patients, but also to prescribe it for frontline treatment. And we have the first published study showing that when you add
daratumumab to melphalan prednisone, you have a very significant improvement of the survival without progression in yellow compared to the classical MP in red. Znači u Francuskoj puno radi na tome da se ta situacija s daratumumabom čim prije riješi, jer osim u relapsu, ovo je kliničko ispitivanje koje je dokazalo i njegovu velik doprinos u liječenju bolesnika s novodijagnosticiranim mijelomom. Znači ovo je bila slika za starije bolesnike, kombinacija sa onim VMP, odnosno bortezomib melphalan prednizone. So we are here. We have this second wave of new drugs, which is very important. These one are the same family as this one, but they are probably better tolerated or more active. And this one is a completely new mode of action. Znači, ovo je bio taj drugi val novih lijekova, što već smo spomenuli, to su bili uglavnom lijekovi iz već poznatih grupa, inhibitora proteasoma, imunomodulatora, uz pojavu ovih nove grupe monoklonskih protutijela. The problem is that in all countries except the United States, the price is so high, the price of all these drugs is so high that we have a problem of access. And in many countries, the reimbursement is delayed for years because the government don't want to pay everything at the same time. Zapravo najveći problem, odnosno ograničenje u primjeni tih lijekova je njihova visoka cijena, tako da u svim europskim zemljama zapravo pokrivanje troškova kasni za pojavom lijekova na tržištu. Samo u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama su dostupni praktički čim se pojave na tržištu. I like to finish by the future, which is a third wave here in green. You have the hope that in the near future we will have even more active or better tolerated drug. So the first one is a purple one, which is a cousin of daratumumab, which is isatuximab, which is approximately the same. Hopefully it will be cheaper. Znači sad od 2016. na ovamo traje treći val razvoja lijekova, koji se nadamo bit će još potentniji i moćniji za borbu protiv mieloma. Jedan od tih je isto monoklonsko protutijelo isatuximab, vrlo sličan daratumumabu, kaže profesor, nadamo se jeftiniji. In blue here you have completely new drugs with completely different mode of action, and this one in particular has been developed in my center in France and is focused on a specific subgroup of multiple myeloma with a specific chromosome abnormalities. So it will be really a targeted therapy. Znači, ovi u plavom su potpuno nova skupina lijekova i ovaj venetoclax razvijaju u profesorovom centru koji je ciljan zapravo za jednu malu podgrupu bolesnika i to će biti ono u pravom smislu te riječi ciljena terapija za točno određenu populaciju sa određenim genetskim promjenama. But the great hope is what we call immune therapy, treatment of the immunological system or treatment using antibody directed to the malignant cells. Zapravo velika očekivanja najveća su u takozvanoj terapiji temeljeno na imunološkim mehanizmima, dakle potaknuti imunološki mehanizam, odnosno proces koji će djelovati ciljano na tumorske stanice. And we have a new target on the surface of the plasma cell which is called BCMA. And we can target this BCMA with antibodies and even double antibodies, which is a great hope, but the major hope is here in black. Znači, jedan od onih biljega što smo spominjali CD38, tako je i ovaj BCMA, u koji imamo velike nade da ćemo ili sa protutijelima ili s ovom što je označeno crnima, piše CAR-T, da će to biti dakle nova potentna terapija.
So I like to finish by CAR T cells because it is a developing treatment. The principle is to take what we call the lymphocytes, the cells of the patient, which are specialized in immunology, which is they try to destroy the malignant cells, but in myeloma they are not active. So the objective is to take the lymphocyte, to modify them by inserting a new gene which is able to recognize the plasma cell and to kill the plasma cells. Znači, ta tehnologija CAR-T stanica se temelji na uzimanju pacijentovih stanica, imunoloških stanica koje su u stanju prepoznati tumorske stanice, ali u slučaju multiple mieloma su one neaktivne. I zapravo ih genetski promijeniti u smislu ubaciti gen koji ih onda čini aktivnim da mogu prepoznati tumorske plazma stanice, vrate ih pacijentu i zapravo imate novi imunitet, da tako kažem. So just to give you the information, it's just starting in multiple myeloma, but it appears to be very active, not well tolerated, and currently unaffordable. It's 300 to 600,000 euro per treatment. Znači, u nekim bolestima je već su ispitivanja napredovala, u multiplom mielomu ne toliko i čini se da je vrlo učinkovito, iako ima puno nuspojava i cijena je otprilike 300 do 600 tisuća eura po ciklusu. And I finish with this slide. This is my group. Many of the well-known French investigators are on this slide. My group, called the IFM, designed a large number of trials which were the origin of some of the improvements that I described this morning. So I want to thank them on behalf of the patient everywhere in the world. I ovo je dakle francuska grupa za mielom koja je napravila mnoga istraživanja klinička koja su pomogla da se napreduje u terapiji, pa je ovo zapravo zahvala svima njima. And I thank you for your attention. Pitanja. I'm ready to answer your question if we have time. I think we have 5 minutes. 5 minutes. Okay. 5 minutes, okay. Pa moje pitanje se u stvari odnosi na transplantaciju. Znači, kod transplantacije imamo 3 faze. Znači, sakupljanje stanica, onda intenzivna kemoterapija mirfalanom i vraćanje stanica. Da li se možda radilo, da li je moguće prije vraćanja stanica ubaciti nekakve aditive u te stanice, tako da se one vrate stvarno zdrave u tijelo? Ko aditive u motorno ulje, na primjer. So the question is it possible to enhance stem cells, autologous stem cells, before infusing them back to the patient? Is there any additive or substance that can make them better? So when we collect autologous stem cells, is there any way to make the stem cells even better? Okay. That is a very good question, because when you collect the stem cells of the patient, there is disease, of course, in the graft. The disease is in the marrow, you collect the marrow, so even if you try to reduce the tumor burden, there are still plasma cell in the marrow you re-infuse. Da, to je dobro pitanje, zapravo znamo, ako se sjetite, ono je minimalna rezidualna bolest, znači mi kad skupimo stanice, još uvijek postoje tumorske stanice u tom transplantatu. So in the past we tried to clean the marrow with chemotherapy in the bag, in the graft, or with antibodies in the graft, to try and destroy all the malignant cells that are in the bag. Znači, pokušalo se očistiti transplantat sa kemoterapijom u vrećici ili sa protutijelima koja bi onda uklonila te ostatne tumorske stanice u transplantatu. But unfortunately, we also killed good cells and the results were not better.
ali u tom postupku smo ubili i matične stanice, a rezultati nisu bili ništa bolje nego bez svega toga. And the reason is because the relapse doesn't come from the graft, where there are finally few malignant cells, but from the rest of the marrow, which still contains malignant cells. A sad znamo da je to zato što relaps ne nastane iz tih malobrojnih stanica koje vratimo s transplantatom, nego zbog promjena u stanicama koje su ostale u tijelu. That's the reason why you have to give some form of treatment after transplantation. Zato se je počela davati terapija nakon transplantacije da uništimo te koje su ostale. Come on, please. Yeah. Šta, The question is there a possibility? Yes. Okay. So depending on the age, what is the age of the patient? Koliko je star čovjek? Evo ga, tu je on. On ima... It's you? Koliko godina ima? So you are young and fit. So, Znači, ja se izvinjavam, još samo jednom da kažem da... my personal opinion is that for a relapsed multiple myeloma, now we should try triple combination. So it depends on what is available in Croatia. My understanding is that... Iz Bosnije. From Bosnia, okay. What is available in Bosnia? But maybe you can come to Croatia and have the drug. We don't know. No. So if Velcade and Revlimid are available, you can try the triple combination VRD. Or, pardon me, you already had VRD. Yeah. Okay, so now a triple combination after failure of VRD could be, if you can get it, pomalidomide in addition to other drug, not alone, with a triple combination as well. So for instance, pomalidomide, cyclophosphamide and dexamethasone, or pomalidomide, Velcade, dexamethasone. I think that you don't have access to carfilzomib, so it would be pomalidomide, Velcade, dexamethasone. So that are the possibilities. But I don't know, maybe you discussed that, since you are apparently still young and fit, if you have a remission with, let's say, pomalidomide, cytoxan, cyclophosphamide, dex, a second autologous transplant. What was the duration of the first remission with transplantation? Koliko je trajao odgovor nakon prve transplantacije? 18 mjeseci. 18 months after first transplant. Yeah, no, it's a little bit short maybe. Then he was treated with VRD, second transplant. Yeah. He had a second transplant? Yeah, we did that. Okay. So, with the drugs which are available in the area, I think that you should try pomalidomide in combination with another drug. Otherwise, of course, daratumumab is very attractive. So I don't know how you can manage to get daratumumab, because it's not allowed in your countries and it's very expensive. But it might be a solution. After that, you will have CAR T cells. So you have to go to China or to the United States, but it's so expensive. Yes. You have to wait for CAR T cells. Now try pomalidomide. I think if you have not tried, you should try pomalidomide in addition to other drugs. Znači, prijedlog je pomalidomid koji je dostupan u Hrvatskoj uz kombinaciju ciklofosfamid, dexametazon. Naravno, dobro bi bilo daratumumab, ali on nije dostupan. Znači, pomalidomid u kombinaciji je prema njegovom mišljenju trenutno realna opcija.